na ario akiri ni tariki 19 naguo mweri ari wa mugetho mwaka ari wa 2024 agikugeithia na ngagikunyita ugeni gukore ni metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini ngikumenyithia uria bururi wa gitinda ukiriunga ituri-ini ngurani guku bururi-ini no mbere ndareke twambe twamukire matemo. We must stay focused and deliver on this commitment. Na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati President William Ruto gutongoria kigomano gya guthurima murutire wira wa thirikari mwena wa Naivasha. I had one of our friends say yesterday, when I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things he feels like crying. It is true. President William Ruto Gukiriria uria wari mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta na makiria iguru ria tafarira ya waki wa nyumba cia raithi. Onjoria a irabu mwena wa Kirinyaga guteta kuhahithio kumana na ikuũ cia andu 17 aria manyuire njohi thumu. Na riboti-ini ya mwanya ni turakumenyithia iguru rigie thukuru aria mohete nda. Mohoro maya magagikira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyanira Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV, ni ria kwa Mwangi wa Murugi. Na tukenderia na maria tugikuhaririirie ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni akihinyiriirie ati no kinyanirie tafarira ya waki wa nyumba cia raithi na makiria iria makoretwo makiambika guko akioneka gukira na njira nene mwahu wa mung'ethaniro akiuga ati ni woiru wa kana makiri naguo wa kuona ati thirikari yake ni kiheanite gutigirira ni yakinyaniria tafarira ici akoragia hindi ya kigomano na minister hamwe na atongoria a mwahu wa Kenya kwanza kuria mucini wa Naivasha county ya Naikuru. Ni riboti ya mundu gwitwo ti Derek Gathombi ari ni mwandikitwo ati ndakiromanira nayo na agituhariria riboti ino. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni ugite ati no nginyagia mubango wa waki wa nyumba cia thogora wa thi ukinyanire kuna ati mabũrũri maria mathiete na mbere ni marumirire njira ota iyo na igakinyanira. Oho Ruto ni akumithitie atongoria aria mararegana na uhoro ucio akiuga ni uru maraigua ni gukorwo thirikari ya Kenya kwanza niyo iraruta wira ucio no tio. We will implement the housing program. I don't want to say by whatever means possible. I have just said we will implement. We will. Because it is what other progressive countries have done. It has worked. And even those who are opposed to the housing program, it is not because they don't know that it is the right thing. Their problem is that it is us who are implementing, not them. They feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. Akiaria uhoro wa irio Ruto ni augite ati bururi wa Kenya ni wihotaniire muno kuona ati wagi wa irio ni wahutitie thi yothe ni undu wa ucenjia wa riera na ukia. Na Ruto ni oritie atongoria kunyitanira na ministry ya urimi gutigirira fertilizer cia thogora wa thi ni cia kinyanira icigo-ini ciao. One of the big successes that we have had is on matters food security. I think it is a big issue. We had a situation where we had a crisis, and the crisis was not limited to Kenya. The crisis was global because of what happened with conflicts around the globe, because of matters of climate change, because of the drought. I want to ask all of us here as leaders to look out, you as members of parliament, look out, make sure that you work with the ministry to make sure that your constituents, your regions, your areas have access to subsidized fertilizer. We have standardized the cost of fertilizer as 2,500 for all fertilizers. Oho Ruto ni ugite ati thirikari ni thondekete tafarira cia gutigirira arutwo aria marikia cukuru ni mona mawira na nikio marehete tafarira cia nyumba cia raithi niguo kuhe ayuthi mawira ma kuruta. It will be irresponsible for us not to think about when these young people come out of university, college, and school, what happens to them. And it is the reason why we intentionally put housing as one of the programs for us to deliver the transformation of Kenya and also create
jobs. Handũ-inĩ hake, munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩorĩtie mamĩnĩsta kũnyitanagĩra na atongoria athure, o ta ũrĩa mũtongoria wa bũrũri anyitanagĩra na atongoria othe. You are in the national government, and these are the people we work together in the national government. Let us involve them. And if the president has time to engage them, I have time to engage them. You should also have time to engage them. And I also want to plead with our CSS and our PSS, don't relegate consultation of elected leaders to your personal assistance. Mekwaragia marĩ kĩgomano-inĩ kĩa ambunge na mamĩnĩsta Naivasha kaunti ya Nakuru. Ngĩribotera Muthingi TV, njĩtagwo Derek Gathũmbe. Nĩ ngatho Derek Gathũmbe nĩ tondũ wa riboti ĩyo, na ndikĩo hihi we mwĩroreri wakwa mwene kana woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ mũrutĩre wa wĩra wa thirikari, kuona atĩ nĩ kĩgomano kĩrĩa kana magĩtũnganĩte gũtigĩrĩra atĩ nĩ makinya bara oro ũndũ ũmwe na gũthũrima ũruti wa wĩra wa honge itiganĩte cia thirikari. No ũkĩaranĩria nani kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria ũkĩnjĩre mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ, hihi thirikari nĩ ĩgĩkinyanĩirie mamwe wa marĩa kana makorirwo makĩranĩra kũrĩ mũingĩ. Tũgĩtigane na icio, na nĩ atĩ o hĩndĩ ĩno mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩrĩ na kĩgomano na minista hamwe na atongoria a Kenya Kwanza mũciĩ-inĩ ũyũ wa Naivasha, nĩ akĩonekete gũcokeria ũrĩa wakĩrĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Kenyatta, na makĩria harĩ tabarĩra-inĩ ya waki wa nyũmba cia raithi. Ruto augĩte atĩ Uhuru ndagĩkorirwo agĩkĩrĩra na njĩra ĩgwete na makĩria tabarĩra ĩno ya waki wa nyũmba cia raithi. You know, and even those who are opposed to the housing program, it is not because they don't know that it is the right thing. Their problem is that it is us who are implementing, not them. It is just as simple as that. That is their quarrel. In fact, when I had one of our friends say yesterday, when, I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things, he feels like crying. It is true. Because they are now wondering, it was actually true that housing was possible, and we wasted time on reggae. You know, they feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. So that's what it is. Many people thought it was not possible. They can now see that it is possible. Finally, Your Excellency, I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans are on board and they are not left behind. Again, Your Excellency, there are also people who would want to derail your vehicle. There are those who like to puncture the rear wheels. There are those who like to remove goods from your pickup behind. You must continuously look at the rear mirror and the side mirrors so that anybody who may want to derail your vehicle, you are ahead. Tutigane na icio ciĩgiĩ kĩgomano gĩa president na minister kũu mũciĩ-inĩ wa Naivasha, tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ngayũkano gatagatĩ ka magavana na anini ao, na nĩ atĩ kĩama kĩa anini a magavana nĩ magĩtetetie ngayũkano iria cikĩonekete gũkorwo ikĩyumĩria gatagatĩ kao na magavana makĩaria marĩ mũciĩ-inĩ wa Nanyuki gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia. Nĩ makiugĩte atĩ nĩ ikinya rĩgĩcũngĩrĩire na njĩra nene kũhotoma kwa maũtungata kũrĩ mũingĩ. Rĩu makĩũria ũrũmwe gatagatĩ kao na magavana itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ wakĩamũkĩra ũtungata ta ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩrĩa marĩ kanitha-inĩ wa PCA Judea ũrĩa wĩ taũni-inĩ ya Nanyuki, anini a gavana ya kaunti ya Laikipia, Kajiado, Kiambu, Murang'a, Embu na Nairobi nĩ matetete nĩ ũndũ wa ngarari iria ciumĩrĩte gatagatĩ ka anini a gavana na magavana ũrĩa ũhotomete motungata kũrĩ mũingĩ. Kuna mzazano kidogo, kesi scenario tukienda hapo Kisii kuna shida. Ukienda pale Meru kuna shida. Ukiangazia hizi shida zote ambazo zinakumbana na deputy governors, sana sana ni zile kuwa governor na deputy
hakuna uelewano. Togoretwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Martin Moshisho ũrĩa nowe mũnini wa gavana wa kaunti ya Kajiado. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩgwetete kaunti ya Meru na Kisii nĩcio igũmĩirwo makĩria nĩ njatũkano ici cia kĩũteti wa gavana na mũnini wake kwaga kũiguithania. All the 47 deputy governors tumeshikana. We are speaking with one voice to say we must protect our devolution. Oho kamĩtĩ ĩno nĩ yandĩkithĩtie bata wa ũrũmwe gũkũ makĩongerera atĩ kwĩyenda kwa amwe a magavana nĩkĩo kĩhumo kĩa njatũkano ici. Mũnini wa gavana wa kaunti ya Laikipia Ruben Kamuri nĩaugĩte atĩ anini othe a magavana nĩagitĩre nĩ katiba gũkũ agĩkĩrĩra bata wa magavana na anini ao kuheana itĩo nĩguo gũkinyanĩra motungata kũrĩ mũingĩ. Kwa fanaka ya huduma ya mwananchi kwa kila kaunti lazima kuwe na uhusiano bora kati ya gavana na naibu gavana. Atongoria nĩ maikĩte rĩtana kũrĩ magavana rĩa gũteya anini ao gũkũ makiuga atĩ matigũkĩra makĩona anini a gavana makĩhinyĩrĩrio. Oho nĩ maikĩte ihoya kũrĩ mũingĩ gũikara marĩ maitho nĩguo gũtigĩrĩra atĩ erĩ aya nĩ mararuta wĩra ũrĩa ũbatiĩ. Sema fahali wawili wakipigana nyasi humia. Gavana na deputy governor wanapozozana wanaumia zaidi ni wale wananchi ambao walimekuwa na imani na nyinyi na wakawachagua. Ngĩribotera Mũthingi TV njĩtagwo Wambui wa Mũgo. What you are striving for is not big enough. Ane ngatho Wambui wa Mũgo nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ndũgũ gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na Canada, na nĩ atĩ Minister Nyafara ndudu-inĩ ya maminista na minister wa maũndũ ma nanja wa bũrũri nĩ Musalia Mudavadi nĩ akĩhũrĩire na njĩra nene ndebe bũrũri wa Kenya na kuga atĩ nĩ bũrũri ũkĩrĩ na mĩeke makĩria ya wonjoria. Akĩaria arĩ kĩgomano-inĩ kĩa wonjoria gatagatĩ ka bũrũri wa Canada na bũrũri wa Kenya kĩrĩa gĩtabanĩirio gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi mũkawa-inĩ wa Serena, nĩ akiugĩte atĩ muoroto kana nĩ akiugĩte atĩ bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri ũkĩrĩ na mĩeke makĩria ya gũkorwo makĩonjorithia. Gũkĩrĩ ũguo nĩ akiugĩte atĩ muoroto wa kĩgomano gĩkĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩmatia ndũgũ gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya oro ũndũ ũmwe na wa Canada. Akoragia rĩrĩa akũrũgamĩrĩire mũtongoria wa bũrũri kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Today marks a significant milestone as we gather to strengthen the ties between our nations and explore new avenues strengthening our collaboration. Your presence here underscores the value of deepening partnership between Kenya and Canada, and I am confident that our discussions will be mutually beneficial. Allow me to reflect briefly on our last engagement in October 2023, where we connected virtually amidst challenging times. Despite the barriers, it was evident that our commitment to fostering partnerships between Canada and Africa remains solid and unwavering. Ladies and gentlemen, Kenya presents a conducive business environment, having a strong democracy and business-friendly policies which are advantageous for potential investors. Our strategic location makes Kenya the natural gateway to three strategic economic blocs, namely the East African Community, the Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, and the African Continental Free Trade Area. These trading blocs present unique opportunities for consolidating, diversifying, and expanding exports to the African market. Additionally, Kenya's infrastructure, which includes the port of Mombasa, the Lamu port, South Sudan-Ethiopia Transport Corridor, that's the LAPSET, and Jomo Kenyatta International Airport, as well as its coastline along the Indian Ocean, guarantees effective and reliable logistics and transportation gateway to the rest of the African countries. Notwithstanding, Kenya is the regional logistics and financial hub, a leading regional financial hub, a top destination for foreign direct investment and venture capital, and also the presence of Konza Technopolis.
igana na icio ciegie ndogo cia Kenya na bũrũri wa Canada tukirongoreria ciegie ũnyui na wendia wa njohi na makiria kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩ atĩ thutha wa thirikari kana thutha wa itacokia ya thirikari ya kaunti ya Kirinyaga gũkorwo ikĩhingithia kana ikiruta watho wa kuhinga irabu ciothe, rĩu ene irabu ici nĩ magĩkaire gavana wa kaunti ĩno nĩ Anne Mũmbi wa Igũrũ gũkorwo akimeruhiria werũ marũa ma biacara ĩno gũkĩrĩ ũguo kana maya mokĩte thutha wa gũkorwo magĩkaya na njĩra neku na makiuga atĩ nĩ makoretwo magĩthiĩ hathara thutha wa thikũ icio igĩrĩ irabu ici ciothe cigĩkoretwo ikĩhingwo. Gavana wa Igũrũ agĩkorirwo akĩruta mũkana wa kũhingwo kwa irabu ciothe kũrĩ mũthĩ wa Jumamothi kũrĩa kana magĩkorirwo magĩtabania mathiko ma hamwe ma arĩa magĩkorirwo magĩkua kumana na unyui wa njohi thumu. Nĩ riboti ya mwandĩki Kĩng'ori wa Gatundu. Orere irabu cihingĩtwo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ene irabu nĩ mahoete gavana Anne wa Igũrũ ametĩkĩrie mahingũre irabu orere timu ya kaunti yanjĩrĩirie gũthũrima ũkinyanĩru wa marũa ma irabu kaunti-inĩ ĩyo. Mũikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ kĩa ene irabu mwaya ya irathĩro Bernard Wawerũ nĩ atarĩria atĩ makũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa gavana wa Kirinyaga Anne wa Igũrũ ekĩrĩte nĩguo kũnyihia wendia wa njohi cia ibango. Tunataka kumwambia gavana, wakati tulipewa na koti kikao ya kukaa ya mediation, tuliongea na tukakubaliana tutalipa kondi ya ile miaka 2 ilikuwa imepita, na tukakubaliana hivyo na kondi iliyokotwa. So sisi hatuna vita na county government ya Kirinyaga, na yenye tunaomba ni sisi tufunguliwe kazi kwa sababu tulikooperate na tukalipa pesa yenye alikuwa anataka, na kama ikufika kwa akaunti ya county government ya Kirinyaga aulize officials wake, kwa sababu sisi tulikubali waende waokote. Maritie ũguo rĩrĩa mauma taũni-inĩ ya Wangũrũ, gĩcigo mbunge kĩa Mwea rĩrĩa maugĩte matingĩtĩkĩra kũhinyĩrĩrio nĩ andũ anini arĩa marathiĩ mũgarũ na watho. Wawerũ ũrĩa nĩ mũikari taũni-inĩ ĩyo nĩ augĩte atĩ ũthuthuria ũbatiĩ kwanjĩrĩria ihenya ũrĩa kwahotekeka, kũrĩa augĩte magwĩtĩkĩra kũrĩhĩra marũa ma wendia wa irabu. Andũ othe nĩ mathiĩ marĩhe licenses tondũ maũndũ marĩa twarĩ namo kenda twathitangĩte igoti-inĩ nĩ tũiguanĩire hĩndĩ ya mediation. Na kwoguo ndĩrenda kũmũmenyithia atĩ ithuĩ nĩ twetĩkĩria igoti rĩrogoto rĩa mĩaka ĩyo ĩrĩ, na igoti rĩu nĩ rĩrogote nĩ andũ othe. Nĩguo andũ aitũ nĩ mwarĩhire. Kwoguo ngenda kuga nĩ twetĩkĩrio tũthiĩ na biacara itũ na mbere tondũ nĩ twakooperatire. Mwaka ũrĩa tũtarĩhĩte nĩ ũyũ, na twetereire ihinda rĩrĩa tũhetwo. Nĩ twekĩirwo inspection, nĩ twa-applyire na tũgĩka inspection na tũgĩkĩrwo inspection, na rĩu twetereire kũrĩha. Na date ya kũrĩha tũbatiĩ gũkorwo tũrĩhĩte before 31st of March. Na ndio arende tukoperate in that. Mũtongoria wa arĩa aingĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi Kabika nĩ ahoete ene irabu marũmĩrĩre itua rĩa gavana wao Anne wa Igũrũ, kũrĩa amerĩire ũthũrimi wa irabu nĩ ũgũthiĩ na ihenya ũrĩa kwahotekeka nĩguo macokererie biacara-inĩ yao. Oho nĩ ongereire na kuga atĩ MCA nĩ makũhetũkia watho ũrĩa ũgũteithĩrĩria harĩ wendia na ũthondeki wa njohi. Nĩ tũthondekete first reading tukathi public participation, na within the next 2 weeks tukathi second and third reading na approve ni getha twalire governor aka assent ni getha ituike bill for implementation. Already ngenda ku urge the business people a Kirinyaga ko itukira directive ira neanirwo muthenya wa ira ni governor na deputy president witu Rigathi Gachagua ni ara supportire. Kira ndenda ku request businessmen aria maigite ba ni ma apply inspection afresh kuma rũciũ nigetha twĩka inspection na nigetha mawe rũtha rwa kũbika irabu ciao rĩngĩ nigetha to ensure njobi ĩrĩa marendia ni quality na of high standard, nĩ tondũ ũrĩa tũrarealize njobi in circulation. Ribotera Mũthingi TV ngetwo Kĩng'ori wa Gatundu. Na kũrũmĩrĩra riboti ĩno ĩgiĩ kũhingwo kwa irabu na makĩria kaunti-inĩ ya Kirinyaga kumana na ikuũ cia andũ 17 thutha wa gũkorwo makĩnyua njohi thumu. Ndikĩũĩ hihi woni na mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ ũnyui wa njohi ĩno thumu. Ndikĩũĩ hihi kana nĩ thirikari ĩkĩgondereire kana hihi nĩ andũ onao mataraikorwo makĩigĩrĩrĩka na makĩria harĩ kũhũrana na mbara ya njohi thumu na makĩria ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩrwo gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Tũkorwo tũkĩamũkĩra mamwe wa mawoni ma Akenya igũrũ rĩgiĩ ũnyui na ũhũthĩri wa njohi thumu. Wachunguze tu kampuni zenye zinauza pombe, wajue kila kampuni na zikuwe registered. Hatutakufa walevi. For those people who are found selling those illicit brew,
yenye iliua watu wengi, na maoni yangu ni government iwachukulia hatua na washike. Kwa sasa watakuwa wakishikwa na waachiliwe tena, wataisafanya the same mistake kutengeneza alcohol yenye haichapitishwa na quality control. Mimi ni mechanic, nafanya kwa garage. Sasa kwa hiyo story ya hiyo pombe, so inabidi tu watu wachore kunywa hizo pombe za pesa kidogo juu naona ziko na madhara mingi na zisaidii bado. Lakini sasa kama mtu ana do, si lazima akunywe hiyo pombe. Kama yeye mwenyewe kwanza angekunywa, tuone kama yeye atakufa. Juu anapikia vitu venye watu wanawaua. Hiyo juu ni kitu ameuza miaka mingi. Kwa hivyo hata serikali ni kama inajua kushikwa na kuachiliwa. Sio ni serikali tu juu haijao, hata yeye yenyewe inakubali. Juu anafikishwa na achiliwa. Maoni yangu kuhusiana na hiyo illicit brewing iliua watu ni watu wakuwe waangalifu sana, especially kwa wale wenye wako rural areas wanaenda kukunywa pombe kwa places yenye kwa wale watu wanatengeneza pombe yenye haijapitishwa na quality control. So what I can advise for those who are those who wants to take alcohol, maybe they can go and get from the registered premises. Okay, kwa history ya pombe tunasikia. Unajua huwezi bagua ni gani mzuri ama ni gani mbaya, inalingana na venye unaitumia. Acio nĩ amwe a Kenya makiheana mũrugamo wao igũrũ rĩgiĩ ũhũthĩri ũyũ wa njohi ngananie na njohi thumu, na makiria ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka gũkorwo ĩkĩgomera na njĩra nene gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Reke ngorwo ngĩgĩikĩria oro hanini kumana na riboti ĩyo, koguo ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu. Nĩ ndĩragĩcokeria na mangĩ maingĩ marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV Mohoro Hwaiini. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiriria haria tukinyite ati acio me ofici-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. A number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohi iraingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and Neodama ateti megwateire. we are where we are today because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Rĩu rĩ gutari na minwe maandamano maria marehwo nĩ baba wa nyuka wanyu rĩ gutiri mundu arathwo nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Gukia gutiri ngware ebiso nikio na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahang'e.
guku alitafarira-ini ya mwihang'iri guku kwa Muthingi TV. Uguo ni tutambũrĩte kĩo na werutĩri waku mĩethere-inĩ. Nikĩo tũkaga o hau haku wĩra-inĩ, tukagĩa gĩikaro, tukamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Ndekaga indo bundi, ndekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩ twagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini na ndikiui kana hihi wanakĩigua thimo ino ati kunika kwa muiko tiguo muico wa guthonga ngima guku itũra-inĩ rimwe kaunti-inĩ ya Bungoma ti thimo tu no indi ni undu ugikinyanĩire kuona ati arutwo aria kana arutwo airitu na aria maikoretwo makiohanda cia tene makiuka wera ni thutha wa gũkorwo makiamũkĩra ũteithio wa gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe gĩtakĩrĩ gĩa gĩthirikari. Reke tũkorwo kiamũkĩra riboti ĩno ya mwanya ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio mwandĩki witũ ti Hwaiini wa Kimani. Gena kaingĩ iroto cia ciana cia airĩtu nĩ ikinyaga mũthia rĩrĩ mohanda marĩ na ũkũrũ mũnini makĩria, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na ihĩngĩca nyingĩ mũtũrĩre-inĩ na kwamũkwo ũndũ ũrĩa wandĩkaga rũgano rwerũ no rũrũ rwa Esther Kageha ũrĩa kĩroto gĩake gĩa gũcangarara mũtũrĩre-inĩ kĩagũmĩirwo na gũtuĩka o kĩroto tiga rĩrĩa aingĩrire kũndũ gũkũ kũrĩa rĩu angĩta mũciĩ. Sikuwa na support kubwa kutoka kwa wazazi. I've gone through so many thorough trainings with these people. They can really harass you, but for a good cause. That is what I've gone through to be where I am. Huyu msichana akifunga bwana chief alifanya hii kazi ya mjengo just to sustain herself. She really motivated us. Esther aratarĩria ũrĩa aingatirwo nĩ aciari ake kuma mũciĩ na mũtũrĩre wake ũgĩtũngana na moritũ maingĩ, no ĩndĩ njata yake rĩu nĩ yambĩrĩirie gũcangarara thutha wa kũingĩra gĩthomo kĩrĩa angĩhũthĩra kwĩgwatĩra na gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ. Haikuwa rahisi sababu tulivurugana na wazazi wakanitoa kwa boma, nilikuwa naishi kwa aunt. Sijakuwa hivyo rahisi, kukuja kwangu hapa haikuwa rahisi, but at least saa hii naweza sema ni rahisi juu saa hii najua kushona. Hata kama bado sijapata machine, nimekuwa nikikaa kwa mtu nikimsaidia kushona na ananilipa. Tasimi yao ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mũbango ũyũ wa Najijali ũrĩa teithĩrĩirie ciana makĩria ma 50 iria cohete nda nĩ aratarĩria kĩrĩa gĩaciaririe kĩrĩa kĩngĩ harĩ gũteithĩrĩria ciana ici na riumĩrĩra rĩa ũndũ ũrĩa watũmire akuwe mũrigo ũyũ ciande-inĩ ciake. Tunafanya, mimi ndio mwenyekiti wa ile project management team. Hao wanafunzi tuna support wanafunzi 25 kwa darasa moja. So leo tumemalizana na phase 1 ambao ni wale wanafunzi 25. Kuna phase 2 ambaye ni ya wanafunzi wengine 25, kwa hivyo kwa ujumla wanafunzi ni 50. Itua rĩa gũteithĩrĩria ciana ici nĩ rĩhũmbĩirwo nĩ aingĩ ũrĩa mathinyĩrĩirie bata wa kũrũmbũiya airĩtu aya na gũtigĩrĩra mĩtũrĩre yao no yathiĩ na mbere rĩrĩ mohanda. Naweza jikeep, naweza saidia watoto wangu, at least saa hii naweza fanya kitu juu mimi naishi rentals. Saa hii naweza jilipia rent, saa hii sitegemei mtu sababu ya hii training nimejifunza. Saa hii nimepata mtu at least anakaa na yeye ananifunza. Sema tu asante kwa kunisaidia saa hii, at least najisaidia mimi mwenyewe, saa hii sitegemei mtu sana. Ngiribotera Muthingi TV Geto Wairimo wa Kimani.
Nĩ ngatho wa ilimu wake manini tondu wa riboti ĩyo njega. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ ĩgiĩ o kwagĩrithia mathomo kaunti-inĩ ya Kakamega, na nĩ atĩ gĩkundi kĩmwe gĩtakĩrĩ gĩa gĩthirikari kĩũĩkaine ta Gacira kĩa manyitanĩire na thibitarĩ wa Matungu na njĩra nene arutwo marĩa kana iria icũngĩrĩire o gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao oro ũndũ ũmwe na kũhagũka kwa ikĩro cia mathomo mwena ũyũ. Kũringana mũika kana mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ ũĩkaine ta Boniface Gacira nĩ akiugĩte atĩ magĩkoretwo makĩambĩka ũteithio wa kũrigita arĩa magĩkoretwo makĩgomerwo nĩ ndutu ici. So far tangu nianze initiative ya Gacira Care anti-jiga campaign, nimeona community imeanza kubadilika. Juu wale watoto nimefikia, hata wale maboma nimetembelea, sasa at least imeanza kurudi chini. Mambo nafunza inaambatana na mara mingi inaambatana na umaskini. Index ya poverty rate iko juu sana hapa Western region. Ndio sababu naona nimeingilia ili swala ili sijakuja kutoa jigas tu venye nimeeleza, nimeambatana na nataka kugawa vitabu. Maanake mtoto akiwa na jigas mara mingi ukifuatilia maisha yake kupata daftari pale shuleni pia ama kupata pila huko nyumbani ukifuatilia unapata ni shida. Ndio maana nimeambatana na niko na chakula ama niko na chakula after jigas, kutolewa jigas tutawapatia vitabu alafu wapate chakula chao cha mchana. Actually, when you talk of jigas manifestation in the area, it has been so rampant, and it has actually affected negatively the learning of our children. So in the first case, I think when you came in, some of them had were at home because of the effect of the jigas. But we just thank God. I know from this initiative, all shall be well and learning shall go on well. I've been here for the past 1 year, and whatever I've seen with the issue of jigas, actually it has affected, in fact, the performance of the school. So the school, when you talk of the environment, actually jigas do not come from the school. They come from the environment, meaning it is a vulnerable environment. So when you look at the environment itself, actually inachangia sana. Because with us, we just receive learners in the morning, in the evening, we release them home. So it means maybe at home, that is where the jigas are. Because at school here, when you look at the environment, we don't expect to have them. But they carry them from home, coming with them at school. Who cannot do this? Na mimi nataka kuhimiza wa Kenya. Make a difference kwa maisha ya mtu kwa kuchangia kwa kitu fulani ambayo inabadilisha society. Na kĩo kĩagago nĩ gĩkũgomeire itũra rĩa Rũria na gũkwarĩ nĩ kaunti ya Thamburu, na nĩ thutha wa mũrangĩri wa thukuru ũmwe wa Marinjo gũkorwo akĩtharĩkĩrwo na kũragwo nĩ itoi cia ũici wa mahiũ. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Letirelelite, thutha wake gũkorwo agĩcerera thukuru ũyũ nĩ agĩthingatĩte minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Professor Kithure Kindiki gwĩka mĩtũkĩ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩhũrana na kũhukia ciĩko cia ũici kana ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikĩonekete gũkorwo igĩthiĩ na mbere na kuhahithia kana muingi mwena uyu. Cancer is indeed the biggest. Upande Salorian ambayo siko along Baragoi Maralal Baragoi highway. A road. Hii highway inatoka Maralal na inaenda mpaka Loyangalani San International Road. Hii barabara ambayo ni security road, hapo ndio bandits wanapiga magari, hapo ndio kila kitu kinafanyika, haijai tengenezwa for the last 5 years. Na mimi nataka kualika waziri wetu Murkomen wa barabara atembee barabara ya Baragoi Loyangalani, Maralal Loyangalani. Hata sio bure, bandits wanasumbua watu, gari haitembei, ni mawe. That is just one. Morijo ambayo inaangaliana kila siku inapigwa risasi, yuko na watoto 700, almost 800, 700 and something. Na hiyo watoto wametoka kila mahali Kenya. Wametoka Nyeri, wametoka Uasin Gishu, wametoka Nakuru,
umetoka kila mahali Kenya. Leo nilipata fursa ya kuongea na hawa, na hii watoto ni watu wanapita mtihani. They are taking almost the whole class to university. All students going to the university, but it's tall order keeping these students here, and the security situation is deteriorating every day. If we are assured of security, then we'll be very grateful. We thank the county government. They've given us NPR to protect the students, but honestly, it is traumatizing. As it is currently, even getting supplies from Maralal to this place. Nao atongoria kuma kaunti ya Embu ni magithingatite aikari mwena uyu ikoragwo makiyumiria na guthurimwo murimu wa kansa ihinda kana tene na niguo korwo makiugite ati kumana na ikinya ria muingi gukorwo ukimairiria guthimagwo murimu uyu tene ni undu ucungereire na njira nene gutherema kwa murimu uyu. Cancer is indeed the biggest killer that we have in the country today. And when cancer hits a home, it takes away a lot from the people of the family. So I want to urge everybody, nataka kuambia kila mtu, ni wega kuthimwa na kuyatumia na tondu ni mwona nyaweni wathie na thi nundu wa kansa ya nyondo niguo na thoma twiritwo wi mutumia ni wega ukathimwa kansa ya nyondo once every year, especially agakorwo mukinyu stage ya guciara na wi muciaru. It's important to wambire kuraragwa kansa ya nyondo every year, because by the time you notice it at the third, fourth stage, it's usually too late. It's good umenye tene na tuthomithie nginya eritu etu kumenyerera ndeto hiyo. Hii nyumba yetu ndogo tukae chini tuweze kuongea, tuone vile we can even roll out a campaign ya kuhakikisha we are able to reach even those ones when they don't have means and they don't have ile way in actually the county government, kwa sababu I have seen several agendas related to screening of people with cancer. No ga kororua na woneke we at pre-cancer stage kwe undu twekaga tuga scoop those cells out of your womb, out of your cervix. No gekirwa ndawa ekathira no come back to normal life. But when it is discovered too late, again it becomes very difficult to heal. Na ni free. Fatio kuma kaunti ya Embu igakihe mweke gikorwo gikihiuka ikereka ritu ria kere ria guikiria gaikuririkania githi na mbere na kwaraniria na nie kugerera nenda citu cia ukinyaniria Facebook ni @muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Waikia ndomereri hau ni twikorwo tukiaraniria njitikiria ngigicembia ro hanini ndugathi kuraihu ni amu ndagicokeria na riboti kuma kuria iharo-ini citu. ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisini cia ubunge na kuria kungi tira twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa
ngarama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Rĩu rĩ gutari na mĩmera maandamano marĩa marehwo nĩ baba wa nyuka wanyu gũtirĩ mũndũ ũraratwo nyitanĩra na Kariuki wa Ndwati akiunanĩra Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makĩrung'a ici. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũkĩgereka Gabiro ũtongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kũrung'a igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Agicokereria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ nakuo tũkĩrore ũrĩa ciana ciatumire agĩthiĩ na mbere na kwĩgaikana nĩ atĩ kambuni ya Optiven nĩ meyumĩrĩtie gũkorwo makĩrũgamĩrĩra kĩrabu kĩa Tisa Boys gũkũria taranda matũũra-inĩ. Mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩ magĩkoretwo makĩingĩrĩra ndawa cia kũrebia nĩ wagi wa gũkũria iheo ciao. Mwangi wa Gĩcohi nĩwe ũkĩrĩ na riboti ĩno ĩgiĩ kambuni ya Optiven gũkĩrũgamĩrĩra imwana ici cia Tisa Boys. Timu ya Tisa Boys kuma Bahati Nakuru na timu kuma kambuni ya Optiven na kuria kambuni eno ya Optiven itwarite athaki ao Nakuru guthaka mubira wa kiurata guku ikiranira guteithia timu iyo ya Tisa Boys makiria kuhonokia taranda icio cirĩ na anake acio kuma matũũra-inĩ. Amaretwo njitagwo Daniel Kariuki ndutaga wĩra na kambuni ya Optiven Real Estate. Identify the niche in the society tondu niturona kwina vijana taya mena skills thini wa society no itirahota gukorwo cina exposure koguo exposure niyo tukite kumahe o tugithakaga timu ino itu ni 3 months old na turoka guthaka na timu irathaka division 2 in FKF. John Kanyi na Peter Karanja ni athaki a kirabu kia Tisa Boys kuma Bahati Nakuru na maugite kwaga kumagara kwa athaki aingĩ a timu iyo kwanatũma aingĩ ao marekerie ũtondu-inĩ wa njohi cia ibango. Aciari matirareka ciana ciao ciumirie ciike mazoezi no thutha-inĩ nĩ marakorwo magĩkaya nĩ maraingĩrĩra maũndũ mangĩ moru, for example ndawa cia kũrebia na maũndũ mangĩ tofauti. Iharo-inĩ kũrĩ ona cia mĩthakĩre ya mũbira kuona talent andũ mekuo exploit talent ciao na kwĩyonania kana kwĩyendia no hatirĩ mũndũ ũrama backup kana ũngĩ support financially ona mentally kumonia fata kana faida wa talent yo men. Ya kuriha referee the lack of finances kuta nyinyi mmepewa game ya mbali hamwezi kuenda. Huo kijana mwenye umepata kona hiyo talanta unakuta inaishia tu hapa. Huyu mchezaji amekam akona hiyo expectation ya kugo higher but sisi juu hiyo experience na we call it exposure kama finance ingekuwa huyu mchezaji at least expose to other teams na hizi other teams unaziget kwa ward zingine ama constituency zingine ama counties zingine but because of lack of it unakuta huyo mchezaji anacheza mechi 2-3 hapa season moja anaona hakuna mahali anaenda up so he end up going back to the same zile vitu kwa tunataka tumtoe kwazo that is drugs. Atongoria kambuni cia andũ kĩũmbe na andũ a wendi mwega mathingatĩtwo kwĩyumĩria na kũnyitĩrĩra taranda cia imwana matũũra-inĩ nĩguo kũmahe kĩoneki matũũra-inĩ. Kĩharo-inĩ kĩa Ahelo Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru handũ-inĩ ha Mũthingi TV iharo-inĩ njĩtagwo Mwangi wa Gĩcohi.
nĩ ngatho Mwangi wa Gĩcohi-inĩ tondũ wa riboti ĩyo. Tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ ĩgiĩ mathomo ma manyabara, na nĩ atĩ mathomo ma manyabara a mũbira wa ikabu nĩ makĩrĩkĩte na nĩ marĩa makĩhanĩkĩte kaunti-inĩ ya Gĩthumo, kũrĩa mbĩtĩka cia mũbira ũyũ na makĩria tabarĩra-inĩ ya Eliud Owalo cigĩtanyĩtwo gũkorwo ikĩhanĩka kũrĩ tarĩki 2 o ũndũ ũmwe na tarĩki 3 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka-inĩ ũyũ, kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa mbĩtĩka ici Wekaine Taroni Oino augĩte atĩ mbĩtĩka ici igagĩkorwo ikĩhanĩka iharo-inĩ ngũrani ta Kenyatta Sports Ground, thukuru-inĩ wa Maseno o ũndũ ũmwe na thukuru wa Kisumu Girls na wa Kisumu Boys. The other players are even 5'10". Overloading. Wino. I'm a FIBA coaching instructor. Our group is called the First Coach. It's a Christian-based group. We preach the word. In Nyanza and Western. So we've had a good turnout, at least 40-50 coaches. And we are basically teaching them game management and how to coach the fundamentals, that is shooting, passing, dribbling, and so on. The tournament, we are going to have a Nyanza Slam Jam tournament on March 2nd and 3rd, which is sponsored by the Eliud Owalo Foundation. And the theme of that tournament is to empower youngsters, to empower young people with talent. Is like a talent identification, to see that maybe they will get scholarships. And it's also about unity. The tournament is also about unity, that sports brings us together. So in the Slam Jam, Nyanza Slam Jam tournament for schools sponsored by the Eliud Owalo Foundation, we will have a total of 13 top teams boys and 13 top teams girls. That is from last year's school competition. And the tournament will be held at the sports ground here, 2 courts, at Kisumu Boys, Kisumu Girls, and Maseno. That will be on the first day on Saturday, March 2nd. March 3rd, we will have the semis and the finals held at the sports ground here. And all the teams, competing teams, will get uniforms, branded uniforms from the Eliud Owalo Foundation, and trophies, and there will be cash awards as well. So I think it will be a good opportunity to see the top players in Nyanza at the school play, with a good incentive, because the foundation has offered cash awards and has offered. Nacio mbĩtĩka-inĩ cia chess gĩkĩro-inĩ kĩa mathukuru nĩ atĩ mũthaki wa thukuru wa Crawford Cyprian Babu nĩ wandĩkithĩtie maumĩrĩra mega mũthako-inĩ ũyũ wa chess. Mbĩtĩka-inĩ cia chess ikĩrĩka rĩa mbere rĩa mathukuru gĩkĩro-inĩ gĩa kĩmabũrũri. Na kuo mwena-inĩ wa Nyarari, athaki arĩa marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18, mũthaki Winnie Kaburo wa timu ya Brookside nĩ ũiyũkĩtie kana nĩ wandĩkithĩtie ũhotani. The championship's been going well for me. There's definitely a lot of good players. I competed against Henry Rosen and won. Overall, it's really fun. The event has been very good so far. Today I have the highest points in the tournament, but so far it's been my first tournament and it's been a very good experience. The chess club in our school is very accommodating. We have a wonderful coach who helps us every week, just helping us improve our skill. And of course, our patron here. Students participated, and yesterday we had a total of 400 students, whom we selected 100 who have met today in the finals. We have had one of the best awards in the schools. The winner have walked away with a new HP laptop,
of course, the winner in the under 14 category and the winner in under 18 categories. Yeah, from here we have offered to give 2 slots to join the national team in Africa Youth, which will be happening in June in South Africa. We also have another team that we are selecting currently at KCP Ruaraka, which will be heading to Hungary for World Olympics. Tutikane na icio tukirongoreria mbitika cia gikombe kia matumara magaikorwo makenyita ugeni kirabu kia Borussia Dortmund no kirabu kia Inter Milan mang'ethanire na kirabu kia Atletico Madrid. Riboti iyo niyo yagitwikira gaturumo ka maria twaiko tugikumathira na tugicokanĩria guku metha-inĩ ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya makiria ni gugitikira kunyitanira na ithuĩ na gutwihokera wiroreri waku ngakĩoka atĩ nĩwakĩmenya ũrĩa bũrũri wagitinda ũkĩgariũra ngĩkwĩra guku no kuo kĩhumo gĩa gũtheremera. Ngatho cia mwanya mũno na kũrĩa magĩkinyanĩra mũtambũrũko ũyũ wa mohoro maitũ magĩtongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Irimũ wa Kĩmani akĩrĩ nĩwe mũharĩria wakwa makĩnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro kaunti-inĩ ciothe 47 magĩtũmenyithia ũrĩa gwagĩtinda. Mũndũ ũgwĩtwo Tael niwe mwerekeri wakwa, mũndũ ũgwĩtwo Amos niwe mũhũri wa mbica, mũndũ ũgwĩtwo Melody niwe kiuma kũrĩa mwena wa graphics, nake mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Gĩcohi kana mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Njũgũna ũcio nĩ akĩnjĩraga ndakĩaga kũmũgweta nĩ wagĩtigĩra nĩtwakĩingĩra kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ĩgwete. Niĩ ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ tiga kwendithĩria ũtukũ mwega tũgĩcemania haha kwa kĩhanda mũthĩ wa gatatũ mũthĩ wa wene. Ngai witũ endani yakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.